with the divine, with your eyes closed, is meditation. Connecting with the divine, with your eyes open, is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. சுண்ணாம்பு போல சுருச்ச மோகத்துக்கு எங்க சூரிய நர்வமுசம் எங்கெங்கே வாச்சிச்சோ, வெத்தல போல விரிச்ச மோகத்துக்கு எங்க சந்திர நர்வமுசம் எங்கெங்கே வாச்சிச்சோ. இந்த நாடு நல்ல நாடு, நித்யானந்த பூமிக்கு வந்த நாடு. இந்த நாடு நல்ல நாடு, நித்யானந்த பூமிக்கு வந்த நாடு. சொன்ன வார்த்தையும் கொஞ்சம் கேளு, சொன்ன வார்த்தையும் கொஞ்சம் கேளு. இந்த சொர்க்க பூமிக்குள் வந்து வாடு, சொர்க்க பூமிக்குள் வந்து வாடு. இந்த நாடு நல்ல நாடு, நித்யானந்த பூமிக்கு வந்த நாடு. இந்த நாடு நல்ல நாடு, நித்யானந்த பூமிக்கு வந்த நாடு. ಮರಳಿ ಮದಿ ಒಳಿರು ಸೂರ್ಯನಾನೆ ತೆನನು ಅಲ್ಲಮರ ಆಂಡವನು ಬಂದಾರೆ, ಇದೆ ಆನಂದದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಾರೆ. ಮರಳಿ ಮದಿ ಒಳಿರು ಸೂರ್ಯನಾನೆ ತೆನನು ಅಲ್ಲಮರ ಆಂಡವನು ಬಂದಾರೆ, ಇದೆ ಆನಂದದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಾರೆ. வானம் பூமி காப்பு சாமி நம்ம சாமி. ಮುತ್ತುರವರತಿನಮೇ ಮುಂದವನ ದೀಪವನೇ, ಮುತ್ತುನವರತಿನಮೇ ಮುಂದವನ ದೀಪವನೇ, ಮುತ್ತುನವರತಿನಮೇ ಮುಂದವನ ದೀಪವನೇ. ಮುಗಿವರು ಹೆಣ್ಣುಗಳ போக்கಬೇಕು ஆண்டவனே, முகிவரு எண்ணங்கள போக்கಬೇಕು ஆண்டவனே. பாடு பண்பாடு பிறந்த நாள் கொண்டாடு, பாடு பண்பாடு பிறந்த நாள் கொண்டாடு. பரமஹம்ச நித்யானந்த ஞானோ தந்திந்த ஞானோ ஒன்றாக ஞானோ கொண்டாடி வந்தாரையா. சிஞ்சா 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 சிந்தித்தாய் போல் பார்த்து
சுண்ணாம்பு போல சுருச்ச மோகத்துக்கு எங்க சூரிய நர்வமூசம் எங்கெங்கே வச்சிச்சோ வெத்தல போல அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் உலகிற்கு வந்தம்மை ஆட்கொள்ள தேவர்களை காத்திட வைத்தான் தாயாய் பேரருள் புரிய உடல் ரோமம் சிலிர்த்திட நித்யனாய் வந்து அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான் கிளப்பி விட்டேனில் பர தத்துவம் கற்பித்த பாரமஞானியாய் ஞானக்கண் கொடுத்த தமக்கே ரூபம் காட்டிய மாய வித்தை செய்யும் நித்யன் வித்தை கிளப்பி விட்டேனில் பர தத்துவம் கற்பித்த பாரமஞானியாய் ஞானக்கண் கொடுத்த தமக்கே ரூபம் காட்டிய மாய வித்தை செய்யும் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் மெய்ப்பொருளான நித்யனை ஆழ்ந்து சிந்திக்க ஐயனின் ரூபம் விளங்கும் தாண்டும் சிவசக்தியாக ஐம்பொறிகளுக்கும் புலனாகின்ற நித்யன் மெய்ப்பொருளான நித்யனை ஆழ்ந்து சிந்திக்க ஐயனின் ரூபம் விளங்கும் யாண்டும் சிவசக்தியாக ஐம்பொறிகளுக்கும் புலனாகின்ற நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான் புறமும் இருந்து உயிர் பக்குவமாக்கிடும் பரமனாம் நித்யன் ஞானப்பாடி தரங்கள் ஏழும் கொண்ட ஞானமும் ஆகிய ஆண்டிடும் நித்யன் உள்ளும் புறமும் இருந்து உயிர் பக்குவமாக்கிடும் பரமனாம் நித்யன் ஞானப்பாடி தரங்கள் ஏழும் கொண்ட ஞானமும் ஆகிய ஆண்டிடும் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் ஆப்த வாக்கியங்களான அருள் கவிதைகள் நித்யனின் மகிமை சொல்லிடும் மகிமை அர்த்தித்த பின்னே சிவசக்தி ஸ்வரூபமாய் தோன்றிடும் நித்யன் ஆப்த வாக்கியங்களான அருள் கவிதைகள் நித்யனின் மகிமை சொல்லிடும் மகிமை அர்த்தித்த பின்னே சிவசக்தி ஸ்வரூபமாய் தோன்றிடும் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான் தனிலே நித்யன் உன்னத நீலை ஊழத்தில் வருமே விண்ணவர் மன்னவர் ஒப்ப அகிலம் ஆளும் கீர்த்தியுடை ஈசன் நித்யானந்தன் புண்ணிய சேத்திரம் தனிலே நித்யன் உன்னத நீலை ஊழத்தில் வருமே விண்ணவர் மன்னவர் ஒப்ப அகிலம் ஆளும் கீர்த்தியுடை ஈசன் நித்யானந்தன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான்
தரித்தவன் ஐயன் வேதியன் வெந்நீர் பூசிய நித்யன் அண்டத்தின் மூல காரணன் முடிவற்ற ஆனந்தத்தை தொண்டற்கருள்வார் ஒப்புரி நூலை தரித்தவன் ஐயன் வேதியன் வெந்நீர் பூசிய நித்யன் அண்டத்தின் மூல காரணன் முடிவற்ற ஆனந்தத்தை தொண்டற்கருள்வார் உண்ணாமலையில் பிறந்தார் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டார் ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தார் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தார் பேரறிவு பொருள் நித்யன் உலகாளும் ஊரை மன்னவர் கழித்தவன் அர்த்தநாரீஸ்வரனாக அருள் செய்திட்டே எம்மை ஆட்கொண்டிடும் நித்யன் பேரறிவு பொருள் நித்யன் உலகாளும் ஊரை மன்னவர் கழித்தவன் அர்த்தநாரீஸ்வரனாக அருள் செய்திட்டே எம்மை ஆட்கொண்டிடும் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் பிறவி பிறவியாய் தேவர்கள் பரம்பொருளான பரமனையை தேட ஈசன் பிறவாமல் ஆட்கொண்டு எம்மை ஒரு தத்துவம் தன்னை உரைத்திட நித்யனாய் பிறவி பிறவியாய் தேவர்கள் பரம்பொருளான பரமனையை தேட ஈசன் பிறவாமல் ஆட்கொண்டு எம்மை ஒரு தத்துவம் தன்னை உரைத்திட நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டார் ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான் எண்ணிலா வடிவமுடையவன் என்னும் எண்ணம் கடந்த முதற் பொருளானவன் பிறவி எடுத்தே சலிக்க அருள் தாகத்தை தீர்த்தன் வினைகள் களைந்தான் எண்ணிலா வடிவமுடையவன் என்னும் எண்ணம் கடந்த முதற் பொருளானவன் பிறவி எடுத்தே சலிக்க அருள் தாகத்தை தீர்த்தன் வினைகள் களைந்தான் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் ஆனந்தமாயனுள் நித்யன் முக்தி மார்க்கத்தை காட்டி விட்டிருந்தருள்வான் மாலையன் காணாத சோதியன் தெளித்தேனாயே நித்திட ஞானம் அருள்வான் ஆனந்தமாயனுள் நித்யன் முக்தி மார்க்கத்தை காட்டி விட்டிருந்தருள்வான் மாலையன் காணாத சோதியன் தெளித்தேனாயே நித்திட ஞானம் அருள்வான் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் வெற்றி குதிரை ஏதியே அடியார்கள் கூரைகளை ஏற்கின்ற நித்யன் சூழும் உறவினரோடு வந்த பாசந்தானை யாரு தேயம்மை காப்பான் வெற்றி குதிரை ஏறியே அடியார்கள் கூரைகளை ஏற்கின்ற நித்யன் சூழும் உறவினரோடு வந்த பாசம் தானை யாரு தேயம்மை காப்பான் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யனை பற்றுவதொன்றே உபாயம் என்பதானால் பற்றி பிடித்தோம் நித்யன் பாதம் ஒன்றே சதம் அவன் நாமம் சொல்லியே நித்யானந்தம் கொள்ளுவோம் நித்யனை பற்றுவதொன்றே உபாயம் என்பதானால் பற்றி பிடித்தோம் நித்யம் பாதம் ஒன்றே சதம் அவன் நாமம் சொல்லியே நித்யானந்தம் கொள்ளுவோம் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான்
ॐ नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि परमशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. I welcome you all with my love and respects. I welcome all the devotees, disciples, samajis, satsangis, everyone sitting with us all over the world with my love and respects. Paramashiva's message directly from Kailasa. Listen. Conscious sovereignty is the source declaration, the cause for unmanifest to manifest. Listen. The unmanifest, Paramashiva, when it starts manifesting, the conscious sovereignty is the source theme mixed with bliss. Bliss is a lubrication. Conscious sovereignty is the source will through which the unmanifest becomes manifest. Listen intensely. Yesterday I was telling, even in an atom, cell, all this unit level existence, molecules, see, different field it is. In biology, you call it a cell. The outer world science perceives molecules, cell, atom, all this from different external, rational, logical, analytical mind and perception. I am talking from the revelations of the greater science called Hinduism. The cosmic science. In the cosmic science, the unit of existence, the unit of existence, in cosmic science we call it as tattva. The tattva
in the modern science, you call it, in each field, you have a different unit, the core unit. In some fields, you call it a cell. In some fields, you call it as atom. In some fields, molecules. But I am talking about the cosmic science. In cosmic science, the unit of existence is tattva. The core tattva, unit of existence, the unmanifest is more than 99.99999%. The outer world science also, modern science also agrees, even in the atom, unmanifest, the vacuum is 99.999%. Only very small, that existence of neutrons and protons. The modern science explains from a different angle. You listen to the truth from the cosmic science. I want all of you to know the modern science, every department in any university, many universities have 30, 40. Some of the top universities have even 300 departments. But the whole department can make you genius only in that one department. I should say knowledgeable. If you study your whole life, spend your whole life in that department, you will become knowledgeable only in that department, that field. But the cosmic science I am revealing, if you understand, you will become genius, sarvanya. I tell you, being a sarvanya, genius, used to be the normal lifestyle of Hindus. It is so sad, even the Hindu gurus are not recognizing, acknowledging Hindu educational methodology and not running gurukuls as a mainstream education. It is so unfortunate. No country law accepts Hindu educational methodology as a mainstream education system. Anyhow, now it is my responsibility, Kailasa's responsibility, to make Hindu education system as a mainstream education system. See, if you understand the core unit principle of the cosmic science, you will become genius in any field you just put your attention. The unit of the existence, the tattva, should be understood in its core. Listen. The unmanifest existence of you decides to manifest out of his conscious sovereignty. So, the conscious sovereignty cannot be lost, even if you think it is lost during your manifestation process. The manifestation process cannot take away the conscious sovereignty from you because
conscious sovereignty is the source will. Source will. Why even the unmanifest manifests? Bliss is the lubrication. Conscious sovereignty is the source will from which the unmanifest becomes manifest. I tell you, oh Hindus, you inherit a rich tradition, richness from genius. Being. See, our richness is not grabbed, stolen, swindling, or terrorism. That is why we neither believe in conversion nor believe in terrorism. We don't believe in grabbing countries, others' wealth through terrorism, population manipulation, conversion. We don't believe in any of this because we believe in the life centered on genius existence. Hindus are perfect in everything. Modern day Hindus just lost your appetite for being a genius. This stupid NRI cheap lifestyle. One home, 2 car, 2 kids, green card. That is why you guys are nicely squeezed. Your whole life is sucked and dumped like a dirt by 50 by the global tech giants. Working for global tech giants is the hell and curse. And the Hindus who don't want the genius lifestyle and who opt for mediocre, cheap way of existence. It's a curse you guys brought upon yourself. And you guys glorify your curse. Oh, I'm a senior manager of this tech giant company. Puh. Every senior manager or director or CEO, NRI sitting not just in US and Canada or UK, anywhere in the world. Look back, your grandfather or great grandfather must be Sadavadani, Dasavadani, Ashtavadani, bloody inheritors of Avatani Sampradaya. Avatanis means genius. Sarvanyas, Avatani Sampradaya. You fools are having pride being a manager, senior manager, director of tech companies. It's a punishment. A born Hindu dying without becoming genius is a curse. Look back, dig
your grandfather, great-grandfather's family history. They will be Avadanis, Sarvanyas. Appetite for being genius is the educational method of Hinduism. Understand? Education for all to make living is the preliminary education in Hindu tradition. Hindu tradition, till the age of 14, the Kulattul, the family knowledge for making living will be given. That is preliminary education, basic education. But Gurukul education is for refining the personality and making you genius. Making you genius is the education of the Hindus. Narendra Sindhi is putting a nice message. She says, and in Canada, these Indians say, oh, the medical system here is so good, as if we live to be sick. Instead of thinking how not to get sick. Now, almost for last 3 years after I left India, only once I had some diagnosis. One of my devotee doctor came and did some diagnosis on me. That's all. 3 years, neither I visited the hospital nor need. It is not that only I can be like this. It is lifestyle. My grandfather, it is true what I am saying. My grandfather died in 90s. Only the last day of his death, he went to hospital. 90, his whole life, he went to hospital only once. The day he died, that's all. And it's not that Tiruvannamalai has a great hospital or medical care. Lifestyle is such. One of the biggest problem is this NRIs became a trend-setting thought current for Indians who are living in India. That is the worst crime. Worst thing happened to Hindus. So even in India, the same thing is spreading. Two kids, one house. Even in India, the same disease, sickness. Mediocre mentality is lifestyle sickness. Appetite for being genius. See, even the family name you carry, Chaturvedi, means genius in 4 Vedas. That community only carries the word called Chaturvedis. Trivedis, Tivaris,
Trivedi Tiwari. Title means genius in 3 Vedas. 3 fields of knowledge. Dvivedi, Dube, Dvivedi, all of them are genius in 2 branches. All these titles shows your grandfather, great-grandfather, they were all genius. Now the whole focus is 1 house, 2 car, 1 wife, 2 kids. Appetite for being genius, seeking the truth. And that brings real depth in life and fulfillment. Sorry for being strong, but unless I am being strong, who is going to tell you guys? Nobody else is going to be telling you the truth directly. They will say, oh, great. Wow, you are a manager. You are a director in such a tech giant company. Phew. The appetite for genius. Appetite for being a seeker. Appetite for finding the truth of existence. Appetite for digging the reality. Is appetite for seeking truth, discovering it. Appetite for being genius. This appetite for being genius is replaced by westernized Hinduism, the neo-Hindutva. The neo-Hindutva is making the whole Hinduism as a school college running organization religion. Hey! And that also Christian school and Christian syllabus and Christian medical system, hospitals. Many Hindu gurus come and tell me, they even cry to me, Swamiji, I am from this sampradaya, even my school students don't get initiated in my sampradaya. Why will they? Because the school you are running is giving a Christian education and you are teaching the Christian history. You are not teaching the Hindu history to them, the real history to them. What you are teaching in your school, they are going to follow, then why will they respect you? Your school books, you don't open and see, it is directly abusing your ancestors, your sampradaya. And you are spending money, your whole life to run those schools and colleges.
one of the worst things done to the modern day Hindus, all their mutts and religious organizations are forced to run Christian syllabus schools, Christian medical method hospitals, even the Hindu mutts and organizations and gurus, unfortunately, have no freedom to run Hindu education or Hindu medicinal method hospitals. Hindu education schools or Hindu medicinal method hospitals, they can't run. Just see the number of madrasas, Christian education organizations, Christian schools, colleges and theology schools, and Hindu gurukuls number before independence. And see the number now. You will understand why I left India. Why I was kicked out of India. I should use that word. And unfortunately, the modern day Hindu gurus are not even thinking about it. They are not even thinking about it. Their whole thinking is all about getting the temples out of government. That's all. Even that, when they are going to achieve, is different. But even their thinking is not going beyond that. Even in their thinking, they are not going beyond that. And I am telling you, most of the Hindus, almost I can say 99% of the Hindus do not know we had an amazing hospital system, outpatient, inpatient, and lifestyle-based cure healing methods. This modern ideological racketeering has destroyed our indigenous knowledge system, medical system, lifestyle system, even the business methodology system. I think it is my responsibility at least to create one model community, one model piece. I have to create and show that it is possible for the Hindus to get confidence and courage. In India, the anti-Hindu gang, they realized I am setting up a model community with reviving the Hindu education system and Hindu medicinal system, Hindu lifestyle, everything. Then they understood, oh God, this is too dangerous. He's setting a model. That is when they attacked the very core. Otherwise, there is no need for them to sending at least some 100 of them into the organization and penetrating and getting the local guys enrolled. The number of spies and conspirator gang infiltrated into my Sangha, my organization. Now we are seeing very clearly when they are dropping out. When they are dropping out and going out and abusing, then we are very clearly able to see that whole gang, how they penetrated and spent years
And we Hindus are very hospitable and very innocent. Exploiting our innocence and hospitality, penetrating into organization and spending years. And even these Hindus getting the opinions of the druggies about me to do their independent investigation. Going to druggies and asking about me. Going to rapists, child rapists and asking about me. Going to devil worshippers, Satan cult, devil worshippers and asking about me and Hinduism. To do the independent investigation. Funny. Not really funny. And I am telling you, the appetite for being genius and the Hindu education system, Hindu knowledge transmission system. Actually, we should call it as a Hindu knowledge transmission system. It's not just education system. Education word is too poor. We don't educate, we just do knowledge transfer, I tell you. All the arts a Vishwakarma father mastered in jewelry making, he will transmit the whole thing by the age of 7 to the child, and after that everything the child learns will be the father plus. It will be specialization of what he got from father. That is why I call it Hindu methodology of the knowledge transmission is not ordinary education. Just through the body language, the way, in their very vibration, from the very muscle memory and biomemory and the DNA, the child grasps the whole thing from the father by 7. And from 7 to 14, he refines himself. He excels. Then from 14, it's all about becoming genius. Insatiable, extreme appetite for being genius, seeking the truth, is the fundamental attitude of Hindus in life. The fundamental attitude of appetite for genius is taken away by the modern education, making Hindus mediocre, making them believe this one house, two kids theory, one house, two cars theory. One house, two cars is replaced. The appetite for being genius is replaced by one house, two car lifestyle or one house, two car goal. One house, two car, one wife, two kids. This goal has been pushed, and the appetite for being genius has been
destroyed in the very root. So the modern day Hindus, neither they spend their time nor intelligence or money or their treasure, talent, time, anything. They don't spend any of it in becoming genius, seeking the truth, being a personality with a depth. I tell you, allowing the kids to date and break their celibacy before 21 destroys their depth. Till 21, absolute celibacy makes the depth in personality. Understand? Actually, it takes 21 for your brain to get mature to handle the emotional ups and downs of relationships. If you started dating or all this boy girl thingy before 21, don't feel proud about it. Don't feel cute about it. I think I am in too much samadhi, and naturally I'll be too raw, straight, ferocious. Better let me stop talking for now. When I am in my pure space, better not to talk to me and me not talk to you guys. Because people are not that matured to listen to the truth as it is. Better you receive the initiation. Let me give you all blessings, support, methodology. Okay, let me give you solution instead of digging the problem deeper. But unless the problem is explained, you won't even learn the depth of the problem. That is the biggest problem. And nobody is interested in analyzing the problem. Nobody is interested in hurting you. And I am also scared of hurting you guys. Because you guys are not realizing the problem. You guys start developing anger towards me for showing the problem.
Hey, listen. Out of my extreme compassion, I am talking. Listen. You NRIs are great, wealthy, highly tax paying. There are so many good things you guys have. I'm not saying no. But the highest heart problem and top. But by 50, that ratio is also high. Before 50, packing off, this Monday morning blow ups, heart attacks. That ratio is also too high among the NRIs. You go and study, see the statistics. I'm talking from the number. It's all public information. The reason is not following the lifestyle of Hinduism. Rituals mold day-to-day life. Person who has the habit of Nitya Puja, even if it is 10 minutes, I guarantee you will be 3 times more productive in your life, because this Nitya Puja habit will not let you just rot in your bed without getting up. See, your concept of vacation is just rolling on the bed without getting up. Arey, fool! The whole concept of vacation is wrong. Becoming couch potatoes is not life. There are tons of things. When people get time for themselves, all they do is just I don't get up from the bed. I just roll till evening. Is it a pride? Cute? Inactive lifestyle. Whether you feel depressed or you feel you have freedom to do what you want, or that is not lifestyle. A ritual retrieves more than 30% of your life from your tamas, laziness demon. Start practicing 10 minutes a day Nitya Puja. You will see your waking hours, active hours, living hours, not just working, alive, living hours will increase 30% minimum. For a modern day human beings, I think even 80% will increase. The ritual centric lifestyle. A vegetarian lifestyle will improve the activism in your life 80%. 80% of the time you are awake, you will be very bright. Your brain will be functioning very bright without coffee. Without coffee, you will be organized if you live a vegetarian lifestyle.
Vegetarian lifestyle keeps your brain organized without coffee, without caffeine. Understand? I'm telling you, the day I started applying this Karisalangani powder for my upper palate and cleaning the pitta and kapha, I am living without any need for solid food or coffee, tea. Now the solid cooked food has become like a Maheshwara Puja diet for me. Other times just little few seeds or fruits or juice. See, if you start seeking the truth, if you start having appetite for being genius, that appetite for being genius only can make you decide about this vegetarian lifestyle, ritual centric lifestyle. Appetite for the truth, conscious sovereignty, appetite for the highest reality is the fundamental ecosystem lifestyle, nature, existential reality for Hindus. Oh, Hindus, reclaim that first. Don't allow this one house, two car lifestyle to steal the appetite for the truth, appetite for the reality from you. The brain evolves subtle capacity to grasp the cosmic truths if the appetite for the
truth is encouraged in you. Seeking conscious sovereignty is awakened in you. Looking for the truth and reality, when it is kindled in you or rekindled in you, only then your brain starts developing those subtle grooves to grasp life. I really sincerely bless you all to awaken conscious sovereignty and seeking for the conscious sovereignty. Seeking the truth. Being ferocious to reach the truth. அஞ்சலென்றடைய அபயம் தரும் லிங்கம் ஆனந்த நித்யன் தந்த ஆனந்தலிங்கம் பிணி நீக்கும் உயிர் காக்கும் ஞான ஒளியாக பூத்த நித்யானந்தன் தந்த உயர்லிங்கம் ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யன் தந்த ஆனந்தலிங்கம் ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யன் தந்த ஆனந்தலிங்கம் பதிதனிலே மலைவல வழிதனிலே அருமையாய் அமர்ந்த நித்யன் ஆனந்தலிங்கம் அருணயம் பதிதனிலே மலைவல வழிதனிலே அருமையாய் அமர்ந்த நித்யன் ஆனந்தலிங்கம் கருதிடும் அடியவரின் மலையெனும் துயர்களையே கடுகன உடைக்கும் நித்யன் ஆனந்தலிங்கம் கருதிடும் அடியவரின் மலையெனும் துயர்களையே கடுகன உடைக்கும் நித்யன் ஆனந்தலிங்கம் கவலைகள் விடி உறவே அவலங்கள் பொடிப்படவே கருணையின் அருளழகாய் ஆனந்தலிங்கம் கவலைகள் விடி உறவே அவலங்கள் பொடிப்படவே கருணையின் அருளழகாய் ஆனந்தலிங்கம் சுயமதை உணர்த்திடவே சுகமதில் நிலை பெறவே தவநிலை குயத்தும் நித்யன் ஆனந்தலிங்கம் சுயமதை உணர்த்திடவே சுகமதில் நிலை பெறவே தவநிலை குயர்த்தும் நித்யன் ஆனந்தலிங்கம் தவநிலை குயர்த்தும் நித்யன் ஆனந்தலிங்கம் ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யன் தந்த ஆனந்தலிங்கம் ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யன் தந்த ஆனந்தலிங்கம் பிணிகளை போக்கிவிடும் பிறவியும் போக்கிவிடும் உயர்நிலை வாழ்வளிக்கும் ஆனந்தலிங்கம் பிணிகளை போக்கிவிடும் பிறவியும் போக்கிவிடும் உயர்நிலை வாழ்வளிக்கும் ஆனந்தலிங்கம் மனிதருக்கரியதொரு அரூபரூபமெனும் அஜோமுகத்தை காட்டும் ஆனந்தலிங்கம் மனிதருக்கரியதொரு அரூபரூபமெனும் அஜோமுகத்தை காட்டும் ஆனந்தலிங்கம் அமரர்கள் உலகமெல்லாம் அருள் பெற
தந்த ஆனந்தலிங்கம். குணக்கடல் குவலயத்தை குறைவின்றி காக்க எங்கள் குரு நித்யானந்தன் தந்த ஆனந்தலிங்கம். குரு நித்யானந்தன் தந்த ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யம் தந்த ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யம் தந்த ஆனந்தலிங்கம். அயனறி கருளிடவே அக்னி வடிவினிலே அருணையில் உதித்த நித்யானந்தலிங்கம். அயனறி கருளிடவே அக்னி வடிவினிலே அருணையில் உதித்த நித்யானந்தலிங்கம். அன்பருக்காதரவாய் ஆலமிடற்றினிலே கட்டிய நாதம் நித்யானந்தலிங்கம். அன்பருக்காதரவாய் ஆலமிடற்றினிலே கட்டிய நாதம் நித்யானந்தலிங்கம். ஆதியும் அந்தமில்லா ஜோதியின் ரூபமென சூட்சமாத்மமான ஆனந்தலிங்கம். ஆதியும் அந்தமில்லா ஜோதியின் ரூபமென சூட்சமாத்மமான ஆனந்தலிங்கம். முக்தர்கள் பக்தரெல்லாம் முக்தியடைந்து விட மூலமதாக நின்ற ஆனந்தலிங்கம். முக்தர்கள் பக்தரெல்லாம் முக்தியடைந்து விட மூலமதாக நின்ற ஆனந்தலிங்கம். மூலமதாக நின்ற ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யம் தந்த 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 ஆனந்தலிங்கம். ஊழ்வினை மாய்த்து விடும் ஆன்மீக வேட்கைதனை தீயன மூட்டும் நித்யானந்தலிங்கம். ஊழ்வினை மாய்த்து விடும் ஆன்மீக வேட்கைதனை தீயன மூட்டும் நித்யானந்தலிங்கம். வாழ்மனம் கொள்ளும் பெரும் எண்ணங்கள் யாவையுமே பாங்குடன் நீக்கிவிடும் ஆனந்தலிங்கம். பாழ்மனம் கொள்ளும் பெரும் எண்ணங்கள் யாவையுமே பாங்குடன் நீக்கிவிடும் ஆனந்தலிங்கம். தாழ்வுகள் போக்கிவிடும் தீமைகள் நீக்கி நம்மை தூயவனாக்கும் நித்யானந்தலிங்கம். தாழ்வுகள் போக்கிவிடும் தீமைகள் நீக்கி நம்மை தூயவனாக்கும் நித்யானந்தலிங்கம். வேள்விகள் செய்து வரும் பேருயர் வாழ்வினையே வேண்டிட தந்து விடும் ஆனந்தலிங்கம். வேள்விகள் செய்து வரும் பேருயர் வாழ்வினையே வேண்டிட தந்து விடும் ஆனந்தலிங்கம். வேண்டிட தந்து விடும் ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யம் தந்த ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யம் தந்த ஆனந்தலிங்கம்.
பெரும் பக்குவர் உள்மனதில் தெள்ளமுதாய் நிற்கும் ஆனந்தலிங்கம். புண்ணியம் செய்த பெரும் பக்குவர் உள்மனதில் தெள்ளமுதாய் நிற்கும் ஆனந்தலிங்கம். பண்ணொடு பரதமெனும் 64 கலை உள்ளிருந்தாட்சி செய்யும் ஆனந்தலிங்கம். பண்ணொடு பரதமெனும் 64 கலை உள்ளிருந்தாட்சி செய்யும் ஆனந்தலிங்கம். பெண் அவள் செய்த தவம் பாதியை தந்த பெரும் பேரருள் செய்த நித்யன் ஆனந்தலிங்கம். பெண் அவள் செய்த தவம் பாதியை தந்த பெரும் பேரருள் செய்த நித்யன் ஆனந்தலிங்கம். விண்ணவர் மன்னவரும் வேண்டிடும் வரமெதுவும் வேண்டும் உணருளும் நித்யன் ஆனந்தலிங்கம். விண்ணவர் மன்னவரும் வேண்டிடும் வரமெதுவும் வேண்டும் உணருளும் நித்யன் ஆனந்தலிங்கம். வேண்டும் உணருளும் நித்யன் ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யன் தந்த ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யன் தந்த ஆனந்தலிங்கம். மூவினை தீர்த்துவிடும் மூல மறுத்துவிடும் சாவினை வீழ்த்திவிடும் ஆனந்தலிங்கம். மூவினை தீர்த்துவிடும் மூல மறுத்துவிடும் சாவினை வீழ்த்திவிடும் ஆனந்தலிங்கம். காமம் அழித்துவிடும் காதல் உரைத்துவிடும் சோமனணிந்த நித்யன் ஆனந்தலிங்கம். காமம் அழித்துவிடும் காதல் உரைத்துவிடும் சோமனணிந்த நித்யன் ஆனந்தலிங்கம். ஆவியை ஏத்துவிடும் ஆறுயிராக்கிவிடும் நாவுய நால்வர் தொழும் ஆனந்தலிங்கம். ஆவியை ஏத்துவிடும் ஆறுயிராக்கிவிடும் நாவுய நால்வர் தொழும் ஆனந்தலிங்கம். பேதையம் வாழ்வினுக்கே பேரருளான அந்த பூரண ஞானம் தரும் ஆனந்தலிங்கம். பேதையம் வாழ்வினுக்கே பேரருளான அந்த பூரண ஞானம் தரும் ஆனந்தலிங்கம். பூரண ஞானம் தரும் ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யன் தந்த 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 ஆனந்தலிங்கம். ஆதிதேவன் நித்யநந்த பாதம் தாங்கும் பாதுகை அளவில்லாத புண்ணியம் கொண்ட அதி அற்புத பாதுகை. ஆதிதேவ நித்யநந்த பாதம் தாங்கும் பாதுகை அளவில்லாத புண்ணியம் கொண்ட அதி அற்புத பாதுகை. சோதி தெய்வம் நித்யன் வரும் சேதி தன்னை கூறவே சோர்ந்திடாது பிறவி தாங்கும் சீர்மிகுந்த பாதுகை. சோதி தெய்வம் நித்யன் வரும் சேதி தன்னை கூறவே சோர்ந்திடாது பிறவி தாங்கும் சீர்மிகுந்த பாதுகை. ஆதிதேவ நித்யநந்த பாதம் தாங்கும் பாதுகை அளவில்லாத புண்ணியம் கொண்ட அதி அற்புத பாதுகை. ஆதிதேவ நித்யநந்த பாதம்
பாதுகை கூடி வரும் கோடி பக்தர் ஆண்டவனை காணும் முன் பார்த்து ஏங்கும் பெருமை கொண்ட பரமன் நித்தியன் பாதுகை லோகத்தையே காக்கும் நித்தியன் பாதமலர் காத்திடும் யோகம் தன்னை தாங்குகின்ற நித்யானந்தன் பாதுகை வேதியனாம் நித்யானந்தன் ராஜநடை இடுகையில் வேதநாதமாய் விளங்கும் விந்தையான பாதுகை வேதியனாம் நித்யானந்தன் ராஜநடை இடுகையில் வேதநாதமாய் விளங்கும் விந்தையான பாதுகை பாதுகை நித்ய பாதுகை பாதுகை நித்ய பாதுகை பாதுகை நித்ய பாதுகை தேடி தேடி கண்டிடாது மாலை சோர்வில் ஆழ்ந்திட நித்தியம் நித்தியன் பாதம் பற்றும் பாக்கியம் கொண்ட பாது I bless you all. Let's all radiate with integrity, collective integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Paramadvaitam, Shuddhadvaita Saivam, the state, space, powers, being, superconsciousness, and Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham Om Nithyananda Paramashivoham, the eternal bliss Nithyananda. Thank you. Be blissful. श्रीकैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामलापीठारूढ श्रीमीनाक्षिसुन्दरेश्वरा भिन्नस्वरूप परशिवपुत्ररत्न कुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्रीपार्वतीस्तन्यपानलब्धदिव्यज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत्परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्र चामर श्रीचिह्न काहलादि समस्त बिरदावल्यलङ्कृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्गवर्ष विश्राण जीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धान्त स्थापनाचार्य श्रीराजाधिराज पाण्ड्य महाराज गुरु क्षपण शाक्यादि महान्धकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानर्हार्हध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद्वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्त्रे सर्वज्ञ पीठारूढ श्रीजगद्गुरु श्रीज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम् अवतारभूत श्रीज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामलापीठ सर्वज्ञ पीठ त्रिनवत्युत्तरद्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परम्परागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परम्परागत काञ्ची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तरद्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्यमङ्गल नित्य कल्याण नित्यरजित कैलास परम्परागत
आदिकैलास नित्यानन्द पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठकर्तः साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परम्परागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चन्द्र भगीरथ श्रीरामचन्द्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ति परम्परागत चतुष्षष्टि योगिनी मण्डित चतुष्षष्टि सम्प्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञपीठ सुराङ्गी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूडामणे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामण्डलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहा தவமோ உற்ற நண்பனாய் நித்யானந்தன் வந்து உதித்தான் ஜென்ம ஜென்மமாய் செய்த தவமோ உற்ற நண்பனாய் நித்யானந்தன் வந்து உதித்தான் காக்கும் இறையே நட்பின் உருவாய் வந்த களிப்பால் கட்டு கடங்கா மகிழ்வு கொண்டேன் மலை போல் வரும் துயர் யாவையும் நொடிப்போதினில் பொடியாக்கிட புயலாய் வருவான் துணையென வருவான் ஜென்ம ஜென்மமாய் செய்த தவமோ உற்ற நண்பனாய் நித்யானந்தன் வந்து உதித்தான் கருவங்களை தடம் மாற்றிட வெடிப்பான் தலை தூக்கிடும் கருவங்களை தடம் மாற்றிட வெடிப்பான் பின் கருணை மழையாய் பொழிவான் தினம் கருணை மழையாய் பொழிவான் பின் கருணை மழையாய் பொழிவான் தினம் கருணை மழையாய் பொழிவான் ஜென்ம ஜென்மமாய் செய்த தவமோ உற்ற நண்பனாய் நித்யானந்தன் வந்து உதித்தான் எந்தன் மகிழ்வை தளர்த்திடச் செய்வான் நித்தின் மகிழ்வை தளர்த்திடச் செய்வான் எந்தன் மகிழ்வை தளர்த்திடச் செய்வான் நித்தின் மகிழ்வை தளர்த்திடச் செய்வான் ஜென்ம ஜென்மமாய் ஜென்ம ஜென்மமாய் ஜென்ம ஜென்மமாய் ஜென்ம ஜென்மமாய் ஜென்ம ஜென்மமாய் செய்த தவமோ உற்ற நண்பனாய் நித்யானந்தன் வந்து உதித்தான் மனம் கொண்ட எண்ணங்கள் யாவும்
அவன் கருணை மழையில் நாமும் இரையாய் மாறக்கூடும். சரணம் அடைந்தால் அருள்வான், அவன் சரணம் அடைந்தால் அருள்வான். சரணம் அடைந்தால் அருள்வான், அவன் சரணம் அடைந்தால் அருள்வான். ஜென்ம ஜென்மமாய் செய்த தவமோ உற்ற நண்பனாய் நித்யானந்தனும் வந்து உதித்தான், வந்து உதித்தான். செய்த தவமோ உற்ற நண்பனாய் நித்யானந்தனும் வந்து உதித்தான், வந்து உதித்தான். ஜென்ம ஜென்மமாய் செய்த தவமோ உற்ற நண்பனாய் நித்யானந்தனும் வந்து உதித்தான், வந்து உதித்தான். காக்கும் இறையே நட்பின் உருவாய் வந்த களிப்பால் கட்டு கடங்கா மகிழ்வு கொண்டே, மகிழ்வு கொண்டே. மலை போல் வரும் துயர் யாவையும் நொடிப்போதினில் பொடியாக்கிட புயலாய் வருவான், துணையென வருவான். ஜென்ம ஜென்மமாய் செய்த தவமோ உற்ற நண்பனாய் நித்யானந்தனும் வந்து உதித்தான், வந்து உதித்தான். கருவங்களை தடம் மாற்றிட வெடிப்பான், தலை தூக்கிடும் கருவங்களை தடம் மாற்றிட வெடிப்பான். பின் கருணை மழையாய் பொழிவான், தினம் கருணை மழையாய் பொழிவான். பின் கருணை மழையாய் பொழிவான், தினம் கருணை மழையாய் பொழிவான். ஜென்ம ஜென்மமாய் செய்த தவமோ உற்ற நண்பனாய் நித்யானந்தனும் வந்து உதித்தான், வந்து உதித்தான். எந்தன் மகிழ்வை தளர்த்திட செய்வான், நித்தின் மகிழ்வை தளர்த்திட செய்வான். எந்தன் மகிழ்வை தளர்த்திட செய்வான், நித்தின் மகிழ்வை தளர்த்திட செய்வான். ஜென்ம ஜென்மமாய் ஜென்ம ஜென்மமாய் ஜென்ம ஜென்மமாய் ஜென்ம ஜென்மமாய் ஜென்ம ஜென்மமாய் செய்த தவமோ உற்ற நண்பனாய் நித்யானந்தன் வந்து உதித்தான், வந்து உதித்தான். அவன் கருணை மழையில் நாமும் இரையாய் மாறக்கூடும். சரணம் அடைந்தால் அருள்வான், அவன் சரணம் அடைந்தால் அருள்வான். சரணம் அடைந்தால் அருள்வான், அவன் சரணம் அடைந்தால் அருள்வான். ஜென்ம ஜென்மமாய் செய்த தவமோ உற்ற